Hello everybody, I am going to discuss the subject computer architecture and topics pipelining and parallel processing. Today's topics is what is space-time diagram, what is space-time diagram and speed up ratio. What is space-time diagram and speed up ratio? First of all, space-time diagram. Space-time diagram. The behavior of the pipeline, the behavior of pipeline can be shown in diagram known as space-time diagram, called space-time diagram. This is a diagram. The behavior of the pipeline can be shown in a diagram called space-time diagram. The behavior of the pipeline can be shown in a diagram is called space-time diagram. This is a diagram that shows the segment utilization as a function of time as a function of time segment utilization as a function of time. Then what is space-time diagram? The behavior of the pipeline can be shown in a diagram is called space-time diagram. This is a diagram that shows the segment utilization as a function of time. সেগমেন্টগুলো কিভাবে ফাংশনে রিপ্রেজেন্ট করছে টাইমের রেসপেক্টে, যেটা বলা স্পেস টাইম ডায়াগ্রাম. ইট ইজ এ ডায়াগ্রাম দ্যাট শোজ দ্য সেগমেন্ট ইউটিলাইজেশন ইন terms of time as a function of time. Then the horizontal axis displays the horizontal axis display the time. The horizontal axis display the time and the vertical display represent the segment number, and the vertical axis represent the segment number, and the vertical axis represent the segment number. Then horizontal axis represent the time, and the vertical axis represent the segment number. This is the basic concept of the diagram. Horizontal axis basically time, and vertical axis specify the segment number according to the time and segment utilization. What I mean, the behavior of the pipeline can be shown in a diagram that is known as space-time diagram. It is a diagram that shows the segment utilization is in as a function of time. Segment utilization as a function of time is known as space-time diagram. The horizontal axis display the time and vertical axis represent the segment number. There is a formula to represent how many clock pulses are required. There is a formula: number of clock pulse equal to k plus n minus 1. This is the formula where we can find out how many clock pulses required for the execution of the instructions, where k is the segment number. Definitely k is the segment number. N is the number of tucks. N is the number of tucks in the pipeline system. The number of clock pulses equal to k plus n minus 1. Suppose there are 4 segment and 10 tucks. Then what happen? Number of clock pulses can be easily find out. 4 segment and 10 tucks or 6 tucks, whatever can consider tucks is 6 tucks. Suppose 4 segment and 6 tucks, then number of clock pulse equal to ফর্মুলাতে আমি যদি বসাই তাহলে পাবো কি k এর মান আমরা 4 পাচ্ছি, n এর মান আমরা পাচ্ছি 6, এটা আমি 6 করে দিয়েছি, and -1 in 4 plus 5 equal to 9. We need 9 clock pulse. So before going to create the
space-time diagram, we have to find out how many clock pulse is required to perform the pipeline of those tasks. Now the diagram is space-time diagram. Consider the space-time diagram. So now there is a formula how many clock pulse is required. 4 plus 6 minus 1 equal to 9. So we need 9 clock pulse to perform the tasks of 6 instruction and 4 segment. We already told that the segment represent the horizontal axis represent the time and vertical axis represent the segment. Time versus segment. So these are the time. So we need how many clock pulses required in the above example? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we need 9 clock pulse because k equal to 4 and n equal to 6. K plus n minus 1 equal to 9, minus 1 equal to 9. So first of all, this is the time and these are the segment. This is the time and this is the segment. Segment mean this is the segment 1. We have to perform segment 1, segment 2. There are 4 segment, segment 3 and segment 4. There are 4 segment. Space-time diagram according to the time and segment. First one is these are the time. This is time and this is segment. This is time and this is segment. There are 6 tasks: T1, T2, T3, T4, T5, T6. যখন আমরা প্রথম ক্লক পালস অ্যাপ্লাই করাবে 1 to 6 এর মধ্যে 6টা টাস্ক কমপ্লিট। যখন নেক্সট সেগমেন্ট আমরা নেক্সট টাস্ক সেগমেন্ট অ্যাপ্লাই করবো, নেক্সট ক্লক পালস অ্যাপ্লাই করবো, তখন আমরা টাস্কটা T1 একটা যখনই নেক্সট টাইমে নেক্সট সেগমেন্ট আসবে, নেক্সট সেগমেন্টের টাস্ক T1টা T2টা যখন নিচে নেমে যাবে তখন T1টা স্টার্ট হবে। তার মানে বোঝাচ্ছে যদি টাস্কগুলো থাকে সেগমেন্ট 2তে T2 চলে আসলে তখন T1টা স্টার্ট হবে। T1, T2, T3, T4, T5, T6। নেক্সট যখন সেগমেন্ট 3 তখন T1 যখন সেগমেন্ট 3তে ঢুকবে তখন সেগমেন্ট T3তে অলরেডি T3 সেগমেন্ট 3তে চলে এসছে, ওখান থেকে T1 ঢুকেছে সেগমেন্ট 3তে, T3 ডান হয়ে গেছে কাজ। T1, T2, T3, T4, T5, T6। নেক্সট লাস্ট সেগমেন্টে অল অপারেশন ইজ কমপ্লিটেড। T1, T2, T3, T4, T5, T6। 9 ক্লক পালসের মধ্যে সমস্ত কাজ কমপ্লিট। এটা কীভাবে এক্সপ্লেন করছি আর এবার দেখো। যখন ছোটো টাস্ককে আমরা লিখছি ইনিশিয়ালি সেগমেন্ট 1-এর মধ্যে যখন T1 আছে, বাকি সেগমেন্টগুলোতে কেউ নেই। যখন টাইম 2 আসছে তখন সেগমেন্ট 2তে T2টা সেগমেন্ট যখন T2 ঢুকছে সেগমেন্ট 1-এ, T2 যখন সেগমেন্ট 1-এ ঢুকছে তখন T1টা সেগমেন্ট 2তে নিচে চলে আসছে, মানে T1টা কে নিচে নামিয়ে দিচ্ছে, T1 টাস্কটা নিচে নামিয়ে দিচ্ছে। যখন T3 ঢুকছে সেগমেন্ট 1-এ তখন T2কে বলছে তুমি সেগমেন্ট 2তে যাও, তখন সেই T1-এর যে টাস্কটা সেগমেন্ট 3তে নেমে যাচ্ছে। এইভাবে নিচের দিকে টাস্কগুলো কমপ্লিট হতে থাকছে। যখন সেগমেন্ট 4 আসছে, টাস্ক 4 আসছে, তখন টাস্ক 4 T3কে সেগমেন্ট 2তে পাঠাচ্ছে, T2কে সেগমেন্ট 3তে, T1কে তখন সেগমেন্ট 4-এ বেরিয়ে যাবে। তো 4 নম্বর ক্লক পালসে একটা টাস্ক কমপ্লিট হয়ে গেল এখান থেকে, কারণ 4 নম্বর টাস্ককে কমপ্লিটেড T1 টাস্কটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি। নেক্সট যখন 5 নম্বর ক্লক পালস হচ্ছে T5 ঢুকছে তখন T1 অলরেডি বেরিয়ে গেছে, T2টা বাকি ছিল, T2টাও বেরিয়ে গেল। এই মাত্র একটা করে টাস্ক এই দিক থেকে শিফট হয়ে আছে। T6 আসলো তখন T3 সেগমেন্ট 4-এ আছে, তখন আর টাস্ক কমপ্লিট হয়ে গেছে আসা, তখন সেগমেন্ট 2তে অলরেডি T6 আছে, T5, T4, তো T5 বেরিয়ে গেল। এবার এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, T6 এখানে আসছে, তখন T5 লাস্টে গিয়ে T6 কমপ্লিটেড হয়ে গেছে। এটা তোমরা যখন আঁকবে ছবিটা একটা পরপর টাস্কও লিখে রাখবে, এই একটা ঘর সরিয়ে দিবে, একটা ঘর পরে একটা ঘর করে সরিয়ে রাখবে, তো অটোমেটিক্যালি স্পেস টাইম ডায়াগ্রামটা আঁকা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো আর বোঝার জন্য এইভাবে বুঝতে হবে যে 1 নম্বর ক্লক পালসে যখন T1 টাস্ক ঢুকছে সেগমেন্টে তখন এগুলোতে কেউ নেই। T2 যখন ঢুকছে T1কে নিচে নামিয়ে দিচ্ছে, T2 সেগমেন্ট 1-এ দখল করে আছে। T3 যখন ঢুকছে T2কে আরও সেগমেন্ট নিচে, T1কে আরও নিচে নামিয়ে দিচ্ছে, T1 এখান থেকে বেরিয়ে যাবে, T2 সেগমেন্ট 2তে আসছে, T1 বেরিয়ে যাচ্ছে। যখন T4 ঢুকছে T3 সেগমেন্ট 2তে আসছে, T2 বেরিয়ে যাচ্ছে। T5 ঢুকছে T4 সেগমেন্ট 2তে, T3 বেরিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে T3 বেরিয়ে যাচ্ছে, মানে কি T3 নেক্সট সেগমেন্ট আসছে, তারপর এখান থেকে সেগমেন্ট 4 থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি রেজাল্টটা সেগমেন্ট 4-এ পাচ্ছি, কারণ 4টে সেগমেন্ট আমার কমপ্লিট আছে। বেরিয়ে যাচ্ছে, একটা পরের সেগমেন্ট আসছে, এখান থেকে বেরিয়ে আসছে পরের সেগমেন্টে, তারপরে সেগমেন্ট এখানে ফাইনালি রেজাল্ট পাচ্ছি আমরা T1, T2, T3, T4, P5। দিস আর দ্য কমপ্লিটেড টাস্ক। উই নিড 9 clock cycle to complete all T1, T2, T3, T4, T5, T6.
এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 4 নম্বর ক্লক পালসে একটা কমপ্লিটেড হয়েছে, 5 নম্বরের সেকেন্ড, 6 নম্বরে, 7 নম্বরে, 8 নম্বর, 9 নম্বরে, মানে এক একটা টাস্ক এদিক থেকে হতে হতে যাচ্ছে। এটাকে বলা হয় স্পেস টাইম ডায়াগ্রাম। তো টাইমের রেসপেক্টে আমরা সেগমেন্ট যদি আমরা বসাই তাহলে এই ডায়াগ্রামটা পাবো। যে কোনো ডায়াগ্রাম তোমরা ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারো। সাপোজ আরেকটা এক্সাম্পল দেখাই, তাতে তোমাদের স্পেস টাইম ডায়াগ্রাম আরও ক্লিয়ার আইডিয়া হবে। তো যদি আমরা টাস্কটা আমি আরও কমিয়ে নিই, সাপোজ আমি সেগমেন্ট নিচ্ছি, আমরা সেগমেন্ট সাপোজ সেগমেন্ট আমরা নিচ্ছি চারটেই রাখছি সেগমেন্ট, টাস্ক আমি রাখছি সাপোজ 5টা। তাহলে ক্লক পালস কত হবে? ক্লক পালস সেগমেন্ট সাপোজ 3টে নিচ্ছি, টাস্ক 5টা করছি। ক্লক পালস নাম্বার অফ ক্লক সাইকেল কতগুলো হবে? ফর্মুলা আছে k প্লাস n minus 1, ইট ইজ নাম্বার। তো k is a segment number, 3 task is a 5 minus 1, that is equal to 3 plus 4 equal to 7. তো how many clock pulse is required? 7, এটা ফাইন্ড আউট করলাম। এবার যখনই 7 পেয়ে গেলাম আমরা ক্লক পালস, তো আমরা ছবিটা আঁকবো। সেগমেন্টগুলো আমরা দেখতে পেয়েছি, আমরা সেগমেন্ট 1, সেগমেন্ট 2, সেগমেন্ট 3 আমরা সেগমেন্ট নিয়েছি, 3টে সেগমেন্ট নিয়েছি, সেগমেন্ট 1, সেগমেন্ট 2। আমরা ক্লক পালস পেয়েছি, কতগুলো ক্লক পালস পেয়েছি? ক্লক পালস পেয়েছিলাম 7টা, কারণ আমরা টাস্ক নিয়েছি 5টা। 1 2 3 4 5 6 7 আমরা ক্লক পালস থেকে কমপ্লিট হবে পুরো টাস্কটা। এটা সেগমেন্ট, আর এটা হচ্ছে আমরা টাইম পাচ্ছি। তো সেগমেন্ট ওয়ানে আমরা T1কে রাখলাম, T2, T3, T4, T5, 5টা টাস্ক নিলাম। যখন সেগমেন্ট 2 একটা ঘর করে সরিয়ে দেবে, T2, T3, T4, T5, সেগমেন্ট 3তে পুরো টাস্ক কমপ্লিট হয়ে যাবে। দেখতে পাবে তোমরা যে পুরো 9-এর কাছে টাচ করে যাবে T5টা। তো ইজিলি তোমরা নিজেরাই যে কোনো স্পেস টাইম ডায়াগ্রাম বানাতে পারো। এবার বোঝার জন্য প্রথমে যখন সেগমেন্ট 1-এ কেউ আসলো, সেগমেন্ট 1, সেগমেন্ট 2, সেগমেন্ট 3, 3টে সেগমেন্ট আছে। তো সেগমেন্ট 1-এ যখন T1 থাকলো, এগুলোতে কেউ নেই। T2 যখন এখানে ঢুকলো, T1কে নামিয়ে দিল এখানে, তখন এখানে কেউ নেই। তো T3 যখন ঢুকলো, T2কে নামালো, T1 এখান থেকে বেরিয়ে গেল, তার জন্য খালি হয়ে যাবে। এবার T4 যখন ঢুকলো, T3কে নামিয়ে দিল, T5 ঢুকলো যখন, T4কে আরও, T3কে এইভাবে পরপর লাস্টে গিয়ে T5 9 ক্লক পালসে পুরো কমপ্লিট হয়ে যায়। দিস ইজ নোন অ্যাজ স্পেস টাইম ডায়াগ্রাম। তো স্পেস টাইম ডায়াগ্রাম ইজ ইউটিলাইজেশন অফ segment utilization with respect to time. This is very important concept through which we can specify the tasks and the time and the segment number. These are the concept of space time diagram. Next topic is speed up ratio. This is the important topics of pipelining. Next is speed up ratio. It is the ratio between, it is the definition, first of all definition, it is the ratio between time taken, it is the ratio between time taken in non-pipeline system, in a non-pipeline system and the time taken in a pipeline system, to complete n tasks, n number of tasks, to complete n number of tasks. So this is the ratio. It has no unit. It is the ratio between the time taken to complete n tasks in a non-pipeline system divided by time taken to complete n tasks in a pipeline system. So this is the ratio of two system. Non-pipeline means serial processing, and pipeline means parallel processing. So it is the ratio between serially versus parallelly. How to improve, how much speed is improved by pipeline system. This is the ratio. Now the in ratio format, speed up ratio S equal to it is denoted by S, number of, it is time taken to complete n tasks in non-pipeline system, time taken to complete n tasks in non-pipeline system divided by time taken to complete n tasks in pipeline system, তোমরা সাপোজ ধরো এখান থেকে একটা যাদবপুর থেকে আমি যাদবপুর 8B থেকে আমরা গড়িয়ে যেতে আমার সময় লাগছে, যদি আমি হেঁটে যাই তাহলে আমার 30 মিনিট লাগছে, সাপোজ আরও বেশি লাগতে পারে 40 মিনিট। আর সাপোজ আমি এখান থেকে আমি বাসে যাচ্ছি বা অটো চুজ করছি, 10 মিনিট লাগছে। রেশিও তাহলে কি হচ্ছে, স্পিড আপ রেশিও কত, 40/10। It is the time to complete same tasks
series non-pipeline divided by pipeline, that is speed up is 4. Speed up means how much speed is improved by the system serially versus parallelly. The time taken to complete n tasks in a non-pipeline system divided by time taken to complete n tasks in a pipeline system. So it is the ratio between non-pipeline divided by pipeline. Speed up ratio is denoted by S. There is a formula to calculate the speed up ratio. There is a formula to calculate the speed up ratio. This is non-pipeline system. Suppose this is non-pipeline system, and this is pipeline system. This is pipeline system. This is a pipeline system and non-pipeline system. Number of tasks suppose n. Non-pipeline system only task is no segment there. Time for each task equal to t of n. N is non-pipeline time, it is second, and number of tasks the numbers. In pipeline system, number of tasks equal to n. Same tasks ratio we have to find out. Ratio segment number equal to k is the segment number. Time, suppose time for each task is t of p, second, millisecond or nanosecond. It may be nanosecond, suppose nanosecond. So in case of non-pipeline system, number of tasks n and time for each task. So total time to complete n tasks. And a mathematical formula: n number of tasks, each task take n tn time, the total time n into tn nanosecond. In case of pipeline system, total time should be total time equal to k plus n minus 1 into t of p, because there is a segment. So we know that number of clock pulse equal to k plus n minus 1 is the formula, k plus n minus 1 into t of p nanosecond. So it is the ratio between non-pipeline system and the pipeline system. So speed up ratio equal to time taken to complete all tasks, n into tn, and the time taken to complete nanosecond, and the time taken to complete all tasks in non-pipeline system, and divided by pipeline system, k plus n minus 1 into t of p nanosecond. So nanosecond কেটে যাচ্ছে, ফর্মুলা থাকছে n into tn divided by k plus n minus 1 into t of p. So this is the for speed up ratio. The formula is n into tn divided by k plus n minus 1 into t of p. This is a very important formula. It's a speed up ratio formula. This is a very important formula in examination question paper. A speed up ratio is nothing but it's the ratio between the time taken to complete all tasks in a non-pipeline system and the time taken to complete all tasks in pipeline system. It is the ratio between two different time. It's a speed up ratio. It is a speed up ratio. Consider the mathematic. Suppose a mathematical problem is given. There is no unit of speed up ratio because it is a ratio. So ratio has no unit. Suppose there is a mathematical problem. Suppose a non-pipeline system. Takes this mathematics question paper থেকে নিলাম নিচে আমি 50 nanosecond. Suppose a non-pipeline system takes 50 nanosecond to process a task. I mean আমার দেখতে পাচ্ছি নন পাইপলাইন সিস্টেমে একটা প্রসেস টাস্ক হতে কি সময় লাগে দেওয়া আছে। The same task can be processed in a pipeline system, and same task can be processed in a pipeline system with 6 segment. We know that pipeline has segment number 6 segment with 10 nanosecond. Determine speed up ratio and maximum speed up. Determine the speed up ratio and maximum speed up. This is an important question. So suppose there is a non-pipeline system, take 50 nanoseconds. So we have to calculate time. Non-pipeline system, answer. Non-pipeline system, here n equal to 100 tasks is given. Determine the speed up ratio for 100 tasks. Number of tasks is 100 they are given.
how many tucks in non-pipeline, same tucks as pipeline consists of same tucks, and time is given is 50 nanosecond. Here pipeline system n is 100, k is given 6 segment, and top is given 10 nanosecond. So all are important components are given in the non-pipeline system and the pipeline system. Now it is the ratio. Speed up ratio is nothing but the ratio between the speed of calculation, ratio between the speed of calculation of serial processing and parallel processing. A is equal to the time non-pipeline system, n into tn is the formula of nanosecond, and next is k plus n minus 1 into t of p nanosecond, the nanosecond ratio. So n is 100, tn is 50, here k is 6 plus 100 minus 1 into 10 is given. We have to calculate those values. Now there is 5000, and it is 99 plus 6, 105 into 10 mean 1050. Now 1050, we have to calculate these values. After calculating these values with the help of calculator, we can achieve the value is 100 by 100 500 by 100 by 5 10 5 10 100 5 2 21 equal, that is equal to 4.76 something. So 4.76, you can calculate this value with the help of calculator. This is the speed up ratio. This is the speed up ratio. How much speed up, maximum, how much speed can achieve? How much speed? There is a formula to find the maximum speed up ratio. So from the above problem, we can easily solve the speed up ratio. N into Tn is the non-pipeline system, and the k plus n minus 1 into T of P is the pipeline system. So it is the ratio between non-pipeline and pipeline system. Now maximum speed up, there is a formula of maximum speed up. We know S equal to n into Tn divided by k plus n minus 1 into T of P. When k, n is greater than k, n এর value k এর থেকে অনেক বেশি, then we can ignore the k, then we can ignore the k, that is equal to n into Tn divided by n into Tp. So the maximum speed up can be achieved Tn by Tp. So this is the formula to find the maximum speed up when a number of tasks is greater than k. Suppose there are 1000 tasks is given and segment is 4, then we can ignore the k, only we have to put n. Then this is the maximum speed up. Maximum speed up is the maximum speed up. Now from the question, Tn is 50 and Tp is 10, so maximum speed up can be 5 from the above problem. So this is the speed up ratio and space time diagram, very important two topics from the pipeline system.